Amo na itong tubagon. Pagka month of February is our mass wedding. Mass po na nato. So, March of April, ato po na 7 palabras na ang Breakfast Club will be the main lead organization. Pagka August, mauna po na atong Toka 10 Outstanding Cebuano Award. Pagka September, mauna na atong 49 anniversary. By the way, rewind sa July. July, by the way, it's our election month for this year. We will have 2 years. Whoever will be elected for 49 will be the president for the golden president. Okay, 2 years man ta. Sa ito pa, si Alex Cruz term, which is assumption by designation, assumption man sa term ni Elsa, kutob ra siya sa July. Tanawan ito sa bang last, actually, ang term is 31, December 31 of this year. Pero mag-election man yun ta every 2 years, last Saturday of July. Di ba, Bans? Last Saturday of July. So, karong last Saturday of July, which is unsay date, tableho ko nung kabkab sa date ninyo to. Na si Mami, kabkab ko no sa 20, karon ba, last Saturday of July, unsay pizza. Mabutang na to sa minutes. Diba, cellphone, i-model. Awa. Imo Narcisa, tanawa. Na, nga, video ko nimo. Video ka na ko, okay. Para naatay kabkabon pod sa online. Sige. Kaya ang wa katambong makakita ani. Ikaw, Nes, wakay kabkabonon. Basta, last Saturday of July. Last Saturday of July. Election month. That's why, sakto kay itong bibuhat ni Narcisa nga mag-encourage nga ta nga ato nang ipa-full kay before July, everybody must fully pay their yearly dues. Di ta maghuwat og July, maghuwat na tag collection month of karong Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, di ta maghuwat ngadto sa election which is July. Kaya niya September tan-aw na pod nato kay naandan po nato nga atong i-move ang September 11. September 11 is our 49th anniversary pero ang atong celebration either the nearest Saturday, di ba? Atong naandan pa. Ato i-move either nearest sa Saturday before September 11 or nearest Saturday after September 11. Muna nga tanaw na to kung unsay